with our uprising, our people are all together to get rid of the occupation, to put an end for the settlement building, and to finish this apartheid regime. هذا الاحتلال العنصري لا بد أن ينتهي. This occupation, racist occupation, should be put to an end. وهذا الاستيطان غير المشروع حتى عند الدول الكبرى لا بد أن ينتهي. And this illegal settlement building, even in the context of the laws and the views of the international community, should be ended. قيادة الاحتلال الإسرائيلي أخطأت حساباتها حين مست بمقدساتنا الإسلامية والمسيحية ودرتها المسجد الأقصى. The leadership of the occupation have assessed the situation so wrong when they thought of breaching the holiness of these sites. قلت في لقاءاتي مع كثير من الزعماء: خذوا على يد الاحتلال الإسرائيلي لأنه يلعب بالنار حين يمس الأقصى. I've said to many leaders of the world that the international community should exert all the pressure on the occupation leadership because they are playing with fire inside with its attacks and atrocities. اللعب بالنار بالمس بالأقصى هو تفجير ليس للمنطقة بل للعالم، لأن المسجد الأقصى يعني الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين وأحرار العالم. To those attacks against and practices against aggressive practices against al-Masjid al-Aqsa, the Aqsa Mosque, are creating a time bomb that will not explode the situation inside Palestine only, but in the whole world, because it is a holy site for the whole Muslim world, but for humanity. نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته وانتفاضته لن تتوقف بإذن الله حتى يرحل هذا الاحتلال العنصري عن أرضنا ومقدساتنا. Our struggle, our resistance, our uprising, the uprising of our people will not stop until we get rid of occupation. ونحن في حركة حماس كما قلنا لأصدقائنا في ANC نعرض وعرضنا وجاهزون لوحدة وطنية حقيقية في الميدان وفي السياسة وفي استراتيجية نضالية مشتركة. And we have told our friends in the ANC leadership that we are ready in Hamas for joining forces, for uniting our people, our efforts together as we are united in the field, on the land. We are to be united in politics, in resistance, in the uprising, and in all aspects. بدأنا اتصالاتنا بكل شركائنا من القوى الفلسطينية، واليوم أعلنها بشكل واضح. نحن مع تبني استراتيجية نضالية مشتركة وبمقاومة شعبية نتفق على سياساتها واستراتيجياتها حتى نحقق هدفنا الوطني إن شاء الله. And I will declare it clearly that we commenced building the networking and communicating, engaging with our brothers in the different Palestinian factions to have an agreed upon strategy of struggle against the occupation, building on the popular resistance which we witnessed in the uprising. وندعو إخواننا الأعزاء في حركة فتح والجهاد الإسلامي والشعبية والديمقراطية والمبادرة وكل القوى الفلسطينية إلى أن نلتقي وننسق هذه الخطوات وهذه الاستراتيجيات ونشكل قيادة وطنية موحدة لهذه الانتفاضة ولهذه المقاومة. And we call upon all our brothers in the Palestinian arena, Fatah, Jihad al-Islami, Islamic Jihad, the Popular Front, Democratic Front, the Palestinian Initiative, the National Initiative, and all factions to come together, to meet, to discuss this common strategy and to work accordingly united. وندعو الأخ الرئيس أبو مازن بموقعه أن يتحمل معنا ونتحمل جميعا بشراكة في المسؤولية والقرار هذه المسؤولية التاريخية، كيف نلتقط هذه اللحظة في نقل شعبنا من هذا الحال تحت الاحتلال والاستيطان إلى الحرية والانعتاق منه إن شاء الله. And we call upon President Abu Mazen Mahmoud Abbas in his designation to be up to the level of this historical moment where we can work together,
collaborate unanimously among us Palestinians to take our people from occupation to their freedom. إخواننا في ANC وفي قيادة جنوب إفريقيا دائما يوصونا بمزيد من الوحدة الفلسطينية وإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام. Our friends, our brothers in the ANC has been urging us as Palestinians now and then to unite our stand and to unite our strategy. ونحن أجبناهم ونقول للجميع نحن جاهزون لكل متطلبات المصالحة. قدمنا كل التنازلات والخطوات المطلوبة وجاهزون للاستمرار في ذلك حتى ننهي الانقسام ونتوحد. وهذه لحظة الحقيقة أن نتوحد في الميدان وفي تحمل المسؤولية تجاه شعبنا. And we are ready for all what it takes to fulfill this the objective of reconciliation. We gave all the required concessions and we are ready to continue this path until we fulfill this objective of our people, of uniting our people, ending the division and reaching to reconciliation. جاهزون للقاء سريع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية في أي مكان. We are ready to convene in the interim leadership framework of the PLO in any place possible. جاهزون للشراكة وتحمل المسؤولية معا. We are ready for partnership and to together to bear the responsibility. جاهزون لتبني استراتيجية نضالية مشتركة تجمعنا جميعا في الميدان. And we are ready to adapt together a unified strategy that will lead us toward our freedom. وجاهزون لتطبيق جميع ملفات المصالحة التي اتفقنا عليها في القاهرة والدوحة وغزة. And we are ready to apply all what we have agreed upon among us Palestinian factions on the different reconciliation agreements in Cairo, in Doha and in Gaza. ورحبنا بجهد الإخوة في ANC وجهد أي طرف يريد أن يساعدنا في تحقيق هذه المصالحة. And we welcome any initiative, any effort exerted by any of our friends amongst the ANC to help us reach this goal. أختم مداخلتي بالتالي. I would like to conclude with the following. هذه لحظة الحقيقة في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي أن نتوحد وأن تتضافر جهود العالم كله وخاصة من بلد هو نموذج في النضال مثل جنوب إفريقيا بحزبه الشجاع ANC ورئيسه جاكوب زوما من أجل ملاحقة القادة الإسرائيليين في محاكم الجنايات الدولية على ما ارتكبوه من جرائم في غزة ب3 حروب وفي الضفة الغربية والقدس وفي كل مكان. This is the moment of truth. We call upon our friends all over the world to be united together to track and prosecute the war criminals, the Israeli war criminals, on the hideous crimes, war crimes that were committed in 3 consecutive wars waged against Gaza, and what is being committed of aggression and crimes against our people in Jerusalem and the West Bank and all over the world. وثانيا مطلوب جهد دولي حقيقي من أجل مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها على ما ترتكبه. And we need to see a sincere, real effort exerted by the international community and the people of the world, the free people of the world, to boycott Israel and to impose sanctions on the Israeli apartheid occupation. ونحن نشجع ونحيي كل جهود وهيئات المقاطعة على مدى العالم مثل BDS وغيرها. And we encourage and greet all the efforts that has been done all over the world globally by many of the movements amongst the BDS global movement. إسرائيل دولة احتلال عنصري ولا بد من عزلها ومعاقبتها دوليا. Israel is an apartheid occupation regime and it should be boycotted and isolated and sanctioned against its crimes. وفق تجربتكم هنا لم تنتصروا إلا بعد نضالكم الطويل العظيم طبعا وبعد أن عزل العالم كيان الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. As
we witnessed historically from what we saw in South Africa with its inspiring struggle, where the sanctions against the apartheid regime had been an important factor toward ending this regime once for all. ونحن ندعو الدول والشعوب والهيئات والمنظمات وأصحاب المبادرات الفردية لنتعاون في مجال عزل إسرائيل ومعاقبتها ومقاطعتها دوليا. And we call upon all the three